Hello students, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So and welcome to Drona series. So Drona series lo bhaganga manam moving charges and magnetism chapter discuss cheyadam jarugutundi and already 3 lectures complete chesam ee chapter ki sambandhinchi. So fourth lecture, this is going to be the last lecture for today's chapter, ante ee chapter lo last lecture idiga. Okay, so అంటే మనకు మూవింగ్ మ్యాగ్నెటిజం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం అయిపోయిన తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ జస్ట్ 1 or 2 సెషన్స్లో అది కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఈఎంఐ 1 or 2 సెషన్స్, ఏసీ 1 or 2 సెషన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఒక రే ఆప్టిక్స్ తప్పితే మిగిలినవన్నీ కూడా తక్కువ సెషన్సే ఉంటాయి. రే ఆప్టిక్స్ ఒకటి 4 or 5 లెక్చర్స్ వస్తాయి. సో మిగిలినవన్నీ 2 సెషన్స్లో మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? సో మీరు ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఏవైతే చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయో సో ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, సో ఇప్పటి నుంచి చాప్టర్స్ టక్క ఒక్కొక్క చాప్టర్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. 2 లెక్చర్స్లో అంటే 2 డేస్కో చాప్టర్ 2 డేస్కో చాప్టర్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఎంత ఎర్లీ పాసిబుల్ అయితే అంత ఎర్లీగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి విల్ డూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్. ఓకే, చలో. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ గోల్స్. సో ఈరోజు మన గోల్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్స్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారీయింగ్ వైర్, సో అండ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద 2 parallel current carrying wire and current loop as a magnetic dipole, and what is the torque acting on a magnetic dipole. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్స్వి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. సో మనం మోషన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చదువుకున్నాం, అవునా? ఏదైనా ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, దీని మీద ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అవునా? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, సో ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే QE ఫోర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే -QE ఫోర్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా మీరు ఒక ఛార్జ్ని త్రో చేస్తే సో ఇట్ టేక్స్ అ పారాబోలిక్ పాత్. సో ఇది పారాబోలిక్ పాత్. సో అది ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది, విత్ వాట్ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ వై అండ్ విత్ వాట్ యాంగిల్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్, ఇదంతా కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో నేర్చుకున్నాం, అవునా? సో ఏ పాత్ ఫాలో అవుతుంది, దానికి ఈక్వేషన్ ఏంటి, అండ్ ఎంత యాంగిల్తో బయటకు వస్తుంది, tan θ = Vy/Vx. సో నేర్చుకున్నాం కదా. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ త్రో ఇట్ విత్ సమ్ యాంగిల్ θ, సో దెన్ ఇట్ ఫాలోస్ దిస్ పాత్. ఇది కూడా మళ్ళీ పారాబోలిక్ పాతే అవుతుంది. సో ఇది పారాబోలిక్ పాతే అవుతుంది, అవునా? సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎలా మూవ్ అవుతున్నది. అలానే మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని పెడితే ఎలా మూవ్ అవుతుందో కూడా చూసాం. సో ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ రెస్ట్లో ఉంది, ఓకేనా? సో ఇలా రెస్ట్లో ఉంది. సో లెట్స్ సే అరల్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వెలాసిటీ V0. రెస్ట్లో ఉంటే దాని మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మోషన్లో ఉంటేనే దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్? QVB sin θ. సో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈస్ ద QVB sin θ. సో ఇది ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్లో. సో అదే ఇది ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో వెళ్తుంది. సో దిస్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? చల్. సో సెకండ్ కేస్లో అదే మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా, సో సారీ గైస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని త్రో చేస్తే సో ఇట్ టేక్స్ అ సర్క్యులర్ పాత్, అవునా? ఇట్ టేక్స్ అ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఈ సర్క్యులర్ పాత్ యొక్క రేడియస్ ఎంత ఉంటుందో కూడా చూసాం మనం. సో ద R = సో mv/qb. సో ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యులర్ పాత్ కదా. సో అలానే సో స్ట్రైట్ లైన్లో కాదు అండ్ సర్క్యులర్ పాత్లో కాదు, అంటే θ = 0 or 180 కాదు, అండ్ θ = 90 అయినప్పుడు ఇదేమో θ = 0 degrees ఆర్ ద θ = 180 degrees అయినప్పుడు ఇది, అవునా? సో వెరాస్ θ 90 degrees అయినప్పుడు సర్క్యులర్ పాత్ పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేసినప్పుడు. సో వేర్ ఇఫ్ సమ్ యాంగిల్ θతో త్రో చేస్తే దెన్ ఇట్ ఫాలోస్ ద హెలికల్ పాత్, అవునా? ఇలా హెలికల్ పాత్లో వెళ్తుంది. సో పిచ్ అంటాం. పిచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. సో పిచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద వెలాసిటీ V cos θ ఇంటూ ద టైం పీరియడ్ అనమాట. సో అండ్ దెన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద లూప్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ యాజ్ mv sin θ/qb. mv sin θ/qb. సో అంటే బేసిక్గా మనం రాసేది ఏంటి? mv పర్పెండిక్యులర్.
So the V perpendicular V sin theta is responsible for the circular motion and V cos theta is responsible for the straight line motion. So ఇవి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం అవునా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది చార్జ్డ్ పార్టికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, అంటే కంబైన్డ్గా ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో కంబైన్డ్గా ఈ రెండు ఉంటే లెట్స్ సే దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉంటే సో దెన్ సో వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఈజ్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ Fm ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకు? సో దీని Vకి Bకి సియర్, సో ద V0 అండ్ B దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనమాట. సో ఇఫ్ theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, సారీ ఇక్కడ ఫోర్స్ 0 అమ్మ. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ద ఫోర్స్ ఈజ్ 0, ఎందుకంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ V అండ్ B ఈజ్ theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ 180 అయినప్పుడు ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. ఓకేనా, స్ట్రైట్ లైన్లో కాదు, ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, చలో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అన్నది 0 అవుతుంది, ఎందుకు? సో ద theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 degrees. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి యాక్చువల్గా? ద Fm మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు QVB sin theta. సో ఇక్కడ sin 0 ఉంది, సో sin 0 ఈజ్ 0 కాబట్టి ద హోల్ Fm విల్ బికమ్ 0. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఓన్లీ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏముంటుంది? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. సో దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద ఛార్జ్ ఇంటూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ద Fe ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ E. సో ద Fe ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ ద magnitude of the electric field, Q ఇంటూ E అనమాట. సో ఇప్పుడు విత్ దిస్ ఫోర్స్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, విత్ ఈ ఫోర్స్తోని ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. సో ఇప్పుడు ఎంత ఈ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది, సో ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది సార్ అంటే, సో ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి QE upon, so the mass of the charged particle is m. So let's say its initial velocity is u is equals to v0. So now after some time what is its distance covered? After some time t ఎంత distance cover అయిందంటే, సో ut plus half at square లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ut plus half at square లో. సో వాట్ ఈజ్ u? u is nothing but v0 into some time t plus half a, the acceleration is QE by m into time place లో time. So this is a distance traveled after some time t. Okay, straight line లో it moves with a increasing velocity, straight line with increasing velocity, it moves in a straight line with increasing velocity. Clear? Understood guys, everyone? Chalo, good. సో కేస్ 2లో సో ఇక్కడ ఇచ్చాము, సో స్టేట్ ద పాత్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సి హియర్, సో ఇక్కడ ఇది ఇనిషియల్గా టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర రెస్ట్లో ఉంది, అంటే ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫస్ట్ స్టేట్ ద పాత్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. డన్, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అన్నది ఉండదు. సో ద Fm ఈజ్ 0, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, ఓన్లీ ఫోర్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ Q ఇంటూ E. ఈ QE ఫోర్స్ వల్ల ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో. సో ఇప్పుడు ఎంత ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చారు? ఇనిషియల్గా ఇది రెస్ట్లో ఉంది, సో కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at square. So ikkada the initial velocity u is 0, so therefore this will become 0. So the S is equals to half into a. So what is a? The it will have the acceleration of QE by m. So లేకపోతే ఇలా రాసుకోండి. సో acceleration is equals to force upon mass. ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ QE upon the mass m. సో ఆ QE by m ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి a ప్లేస్లో. So QE by m into t square. So this is the displacement after some time t. Okay na? Clear? Understood guys? Chalo. So a uniform electric field and magnetic fields are acting along the same direction. So in the certain region, ante E and B రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి.
if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields. So ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు then the electron will turns towards right, speed will decrease, speed will increase, will turn towards the left of the direction. See, first దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ 0. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0. ఎందుకు? సో దే బోత్ ఆర్ అలాంగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో ద ఎఫ్ఎం విల్ 0. సో ద ఎఫ్ఈ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? విచ్ ఈస్ క్యూ ఇంటూ ఈ. ఇక్కడ క్యూ అంటే మైనస్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే దీని మీద ఫోర్స్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది? ద ఫోర్స్ యాక్ట్ దిస్ సైడ్ విచ్ ఈస్ మైనస్ ఈ ఇంటూ ఈ. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇనిషియల్గా ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అలాంగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బట్ దాని మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సు రివర్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇటు వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్ని ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది వెనక్కి లాగుతుంది. సో దట్ ఇట్ స్పీడ్ విల్ డిక్రీజ్ కదా. సో ద స్పీడ్ విల్ డిక్రీజ్. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడా ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్. సో ఇఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇంటూ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా డౌన్వర్డ్ ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా డౌన్వర్డ్ ఉంది. అవునా? సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్స్. ఈ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. ద ఈ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి. ఇప్పుడు మీరు ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని ఇలా త్రో చేస్తే, ఓకేనా? సో దీని మీద ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ప్లస్ క్యూ అనుకుంటే. సో దీని మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎట్ యాక్ట్ అవుతుంది? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్. సో ఇది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్లస్ క్యూ. ఈ ప్లస్ క్యూ మీద ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ యాక్ట్స్ దిస్ సైడ్. అవునా? సో వేరాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ యూజ్ చేయండి. సో ప్లేస్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ కరెంట్, అండ్ ప్లేస్ ద 4 fingers in the direction of magnetic field. So thumb right side, 4 fingers into the field. So where the palm is pointing? So palm is pointing upwards. So the FM. So magnetic force upward, electric force downward. So and then ఇప్పుడు see here. So different scenarios. If Fm is greater than the case 1, if magnetic force electric force కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, so then it moves in this path. అవునా? parabolic path. So the second condition, if Fm is less than Fe, if magnetic force కంటే electric force ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? electric force side మూవ్ అవుతుంది. So it takes this path. Clear? So next. So the third case, if Fm is equals to Fe, magnetic force electric force రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి. So let the charged particle be Q, ఇక్కడ QVB sin 90. ఎందుకంటే Vకి Bకి యాంగిల్ ఎంత? V ఏమో ఇటువైపు ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇంటూ ఉంది. సో యాంగిల్ వచ్చేసరికి 90 degrees. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Fe ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు QE. సో ఇక్కడ Q క్యాన్సిల్. సో దెన్ sin 90 is 1. VB is equals to E. So from here the V is equals to E by B. So the velocity V is equals to E by B. దీన్ని ఏమంటాం అంటే the velocity selector అంటాం. It is called velocity selector. Clear guys? Understood everyone? Done? Chalo. Clear? So ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. A beam of electrons is moving with a constant velocity in a region having electric and magnetic fields of strength 20 volt per meter and 0.5 Tesla. Electric field ఇచ్చారు, so 20 volt per meter, whereas magnetic field ఇచ్చారు 0.5 Tesla. So they both are right angles to each other. Electric field is perpendicular to magnetic field. Here it is right angles to each other. So and to the direction of the motion of the electrons. So that means electrons motion see ఈ మూడు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ మోషన్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మూడు ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్? సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E by B. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ V by B వాల్యూ. మీకు E తెలుసు, B తెలుసు, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ హోంవర్క్ క్యాలిక్యులేషనే హోంవర్క్ ఇచ్చా, ఏం చేయలేదు ఇక్కడ.
A beam of electrons passes undeflected through a mutually perpendicular electric and magnetic field. If the electric field is switched off, so the same magnetic field is maintained, the electrons will see. Electric field, magnetic field perpendicular గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని తీసేశారు. ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్, ఓకేనా? సో ఓన్లీ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు ఇప్పుడు. సో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్, సో లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ v. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ పాత్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేసినాం కాబట్టి ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఇట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఓకేనా? సో ద సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. సి హియర్ ఎలక్ట్రాన్ పాసెస్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్ త్రూ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. సి హియర్ ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్తుంది ఇనిషియల్గా. ఓకేనా? కాబట్టి సర్క్యులర్ పాత్. డన్నా? చలో. సో నా ఫోర్స్ అనే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. సి మనం ఫోర్స్ అనే చార్జ్ పార్టికల్ చూసాం. మూవింగ్ ఛార్జ్ అంటే మూవింగ్ ఛార్జ్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు. ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ QVB sin θ. అవునా? సో అలానే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ని, అంటే ఒక ఛార్జ్ని కాదు, ఇలా కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇప్పుడు దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఫర్ దట్, సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద థియరీ. ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ హ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఇన్సైడ్ ఇట్. అవునా? సో కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్లో ఎక్కువ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఒక ఛార్జ్ వలన F is equals to QVB sin θ. సో నౌ డ్యూ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్, సో ఇట్ ఈస్ I into the L cross B. The force acting on a current carrying wire is given by I into L cross B. Okay? So when a current carrying wire is placed in a magnetic field, it experiences the force. So the resultant force on the wire is due to magnetic field is the vector sum of the individual force acting on the charges inside it. ఒక్కొక్క ఛార్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ని అన్నిటిని వెక్టార్ సమ్ చేస్తే మనకు టోటల్ వైర్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ వస్తుంది. అవునా? సో దట్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై, ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I into L cross B. Done? So I into L cross B. So the expression for the, see here, ఇది ఒక వైర్ ఇలా ఉంది. సో దెన్ ద F is equals to, force is a vector quantity, I into, so the L cross B. So the current should be along the length of the conductor. So the I and L should be in the same direction. Okay na? ఇలా డన్. సో లేదంటే దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, బిల్ సైన్ టీటా. సో మీకు ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను చూడండి, ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం బిల్ సైన్ టీటా ఫార్ములా యూజ్ చేసాం. ఆ బిల్ సైన్ టీటా ఎక్కడ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద బిల్ సైన్ టీటా. సో F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిల్ సైన్ టీటా. ఓకేనా? సో వేర్, సో ద టీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ లెంత్ వెక్టార్ అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ వెక్టార్ ఇటువైపు ఉంది అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద టీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ వెక్టార్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ L and B. So the angle between L and B is called the theta ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఫోర్స్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి బిల్ సైన్ టీటా. సో యూనిట్స్ ఫోర్స్కి ఏ ఫోర్స్ అయినా సరే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అయినా ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అయినా, ఫోర్స్కి ఎప్పుడైనా మనకి యూనిట్స్ ఏముంటాయి, న్యూటన్స్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? చల్, సో నోట్ దిస్ డౌన్. సో డైరెక్ట్ సి ఇక్కడ ఈ L అన్నది ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అమ్మ. L is the length of the wire, I is the current flowing through that, and B is the intensity of the magnetic field. So ఇప్పుడు డైరెక్షన్స్, ఓకే, ఫోర్స్కి ఫార్ములా తెలిసింది సార్, ఫైన్. సో L cross B. సో L is in the direction of current, L should be in the direction of current. So now direction of the force. సో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ని ఇప్పుడు కరెంట్ క్యారింగ్, సారీ, ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ని ఫైండ్ చేయడానికి మనకు 2 రూల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్. ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ 2 రూల్స్ యూజ్ చేయవచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ అండ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్లో, సో ప్లేస్ ద 4 fingers in the direction of field and thumb in the direction of current. So the palm will result in the direction of the magnetic force. సేమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో కూడా అంతే. సో 4 finger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, the thumb will give the direction of force. Thumb will give the direction of force.
సో దీస్ ఆర్ ద 2 రూల్స్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సేమ్ మనకు చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎలా అయితే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేస్తామో టోటల్ వైర్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ను కూడా ఆ 2 రూల్స్ యూజ్ చేసే ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద వైర్. సో ఇది ఒక వైర్ హ్యావింగ్ సమ్ లెంత్ ఎల్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ లేదమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 30 ఇచ్చారు కదా అనేసి 30 ప్లేస్ చేస్తారు. సో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఉంది. సో వైర్ ఏమో ప్లేన్లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ టీటా వచ్చేసరికి 90 degrees, ఇట్ ఈస్ నాట్ 30 degrees. కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. మీకు ఇక్కడ ఇందాక ఇచ్చిన ఫిగర్లో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఓకేనా, అండ్ లెంత్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది టీటా. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది, ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది, వైర్ ఏమో ఇలా ప్లేన్లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్లేన్, వైర్ని మనం ఇలా ప్లేన్లో ప్లేస్ చేసాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ బి ఈజ్ 90 degrees, నాట్ 30 degrees. ఓకేనా? సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ కెన్ రైట్ బిల్ సైన్ టీటా. ఇక్కడ సైన్ 90 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బి ఈజ్ వాట్? బి ఓన్లీ. కరెంట్ ఐనే, సో సైన్ 90 degrees. So this comes out to be simply the IBL. So option D is the correct answer. Clear guys? Understood? So this question చూడండి. A straight wire of length 0.5 meters and carrying a current of 1.2 amperes placed in a uniform magnetic field 2 Tesla. So the magnetic field is perpendicular to the length of the wire. So the force acting on it. See, the magnetic field is perpendicular to the length of the wire. So the magnetic field is perpendicular to the length of the wire. So which means the theta is equals to 90 degrees. Which means the theta is equals to 90 degrees. So ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం డైరెక్ట్గా? కరెంట్ లెంత్ తెలుసు 0.5 meters. సో కరెంట్ తెలుసు 1.2, కరెంట్ ఐ తెలుసు, సో 1.2 ampere. అండ్ దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ బి తెలుసు 2 Tesla. సో దెన్ ఫైండ్ ద ఫోర్స్. సో ద ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిల్ సైన్ టీటా. సో మీకు టీటా తెలుసు, బి తెలుసు, ఐ తెలుసు, ఎల్ తెలుసు. సో సింప్లీ డూ దిస్ యాజ్ అ హోంవర్క్. క్యాల్కులేషన్ సబ్స్టిట్యూషనే మీకు హోంవర్క్గా ఇస్తున్నా, ఏం చేయట్లేదు. ఓకే? So length of the wire and current I is along the x-axis. The magnetic field is a vector quantity that is given. So find the magnitude of the magnetic force acting on the wire. See, మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములా బట్ వెక్టార్ ఫామ్లో ఇచ్చారు అంతే. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఎల్ క్రాస్ బి. I into L cross B. So see here, a wire of length L carries a current I along the x-axis. అంటే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? x-axisలో ఉంది. సో అండ్ లెంత్ కూడా ఎలా ఉంది? x-axisలో ఉంది. సో లెట్ ఐ బీ సేమ్. సో ఈ రెండింటిని మనం ఎల్ ఐ క్యాప్ రాసుకోండి ఇంటూ సో బీ నాట్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ ప్లస్ కే క్యాప్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ డూ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్, సో ఇది కరెంట్ ఐ, ఇది ఐ క్యాప్ కాదు, ఇది కరెంట్ ఐ. సో ఇంటూ, సో వీ నో దట్ ద ఐ క్రాస్ ఐ ఈజ్ 0, అవునా? సో ఐ క్రాస్ అంటే ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్, సో వీ గెట్ బీ నాట్ ఎల్ బయటికి తీసుకోండి, బీ నాట్ ఇంటూ ఎల్ బయటికి తీసుకుంటే, సో ద ఐ క్రాస్ ఐ 0. సో వేరస్ ఐ క్రాస్ జే విచ్ ఈస్ కే, ఎల్ ఇంటూ బీ నాట్ కే క్యాప్ ప్లస్, సో ఇది ఐ క్రాస్ కే, సో ఐ క్రాస్ కే విచ్ ఈస్ మైనస్ జే, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, సో మైనస్ జే. సో విచ్ కమ్స్, సారీ here it is, okay. So two things we have to do. So here, my bad, sorry. So sin 91 కదా, సో I cross I 0. సో ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్గా దీన్ని బయటికి తీసుకుంటే, సో B నాట్ ఇంటూ I ఇంటూ L. సో I cross I 0. సో ఇక్కడ రిజల్టెంట్ అన్నది ఇట్ విల్ బీ బిట్వీన్, సో J, I cross J అండ్ I cross K. సో ద రిజల్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్ అన్నారు. సో ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ L, సో యూనిట్ వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనం ఏం తీసుకుంటాం? 1 కదా.
సో రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి 1 1. సో రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు సో ద రిజల్టెంట్ విల్ బి √2 కదా, బేసిక్ వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్, అంతేనా? సో ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, √2 ఇంటూ B0IL, ఈజీ కాన్సెప్ట్. క్లియర్ గైస్? చలో. So if B is constant, then take the vector length, the displacement length to calculate the force on the wire. See, wire ఇప్పుడు మనకి స్ట్రైట్ ఇచ్చారనుకోండి, దాని లెంత్ డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఒకవేళ ఇలా వంకర్ టింకర్ ఇచ్చారనుకోండి, సో దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేయండి. సో ఇలా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేస్తే సో దిస్ విల్ బీ కాల్డ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్. సో ద L షుడ్ బి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్, అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేయండి సరిపోతుంది. సో క్వశ్చన్స్ చేస్తాం, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. L should be the displacement length. Clear? Understood guys? Sure. సో ఈ క్వశ్చన్లో చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సి వైర్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది, అవునా? సో మనం ఫోర్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది అండ్ లెంత్ ఎలా ఉంది చూడండి. సో ఇట్స్ లెంత్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేయండి, ఇది లెంత్ అవుతుంది. సో ఇది 3, ఇది 4, ఆబ్వియస్గా ఇది ఎంత అవుతుంది 5 మీటర్స్ కదా, ఎందుకంటే ఇది రైట్ యాంగిల్. సో మనకి లెంత్ తెలిసింది, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 మీటర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చారు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Bనే. కరెంట్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు, సో ద కరెంట్ I. సో ఇక్కడ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిల్ సైన్ టీటా. సో ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 90 డిగ్రీస్ చూడండి. సో లెంత్ వెక్టార్ ఏమో ప్లేన్లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఉంది. సో కాబట్టి సో B ప్లేస్లో B, I ప్లేస్లో I, లెంత్ ప్లేస్లో 5, సైన్ 90 ప్లేస్లో 1. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5BI ఈజ్ అ ఫోర్స్, 5BI. డన్ గైస్? క్లియర్? చల్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, అగైన్ ఈజీ క్వశ్చన్. A current carrying wire is bent in the form as shown in the below. So if the wire carries a current of 10 amperes, see, current ఇచ్చారు 10 amperes, magnetic field ఇచ్చారు 5 Tesla, and then so which acts perpendicular to the paper outward. Magnetic field ఎలా ఉంది? So which acts perpendicular outwards, ఇలా magnetic field ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు తీసుకునేటప్పుడు ద లెంత్ వెక్టార్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది స్ట్రైట్ వైర్ లేదు. సో కాబట్టి ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కనెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్, ఓకేనా? సో ఇలా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, సో దెన్ యూ గెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్. సో ఇక్కడ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ఇది 4, సి ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది 6, అవునా? ఇది 4, ఇది 4. సో ఇలా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇది మొత్తం 6 కదా, ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 4 అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు మనకు టోటల్ లెంత్ కావాలి. ఇది 3, ఇది 4 అయితే ఇది 5 అవుద్దా? ఇది 3, ఇది 4 అయితే ఇది 5 అవుద్దా? సో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ విల్ బి 10 సెంటీమీటర్స్. దట్స్ ఇట్. ఈ ఒక్కటి మీరు ఫైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో లెంత్ వెక్టార్ వచ్చింది, B ఇచ్చారు, I ఇచ్చారు. సో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ ఉంది అండ్ లెంత్ ఏమో ప్లేన్లో ఉంది, కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్. సో టీటా 90 degrees. So just do the calculations. So F is equals to bill sin theta. So value substitute చేయండి. B is 5, I is 10, L is 10 by 100, సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి 10 by 100 తీసుకోండి. సో sin 90 1. So this comes out to be, so 0 0 cancel, 10 10 cancel. So this is 5 newtons. Option B is the correct answer. Dada? Sure. So find the force on the circular loop. See, ఇలా క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఏవైనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంటే సో ఇట్స్ లెంత్ వెక్టార్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, వెక్టార్ అంటే ఏంటి? సో ఇది టోటల్ లెంత్, దీని యొక్క టోటల్ లెంత్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ద టోటల్ లెంత్ విల్ బికమ్ ద లెంత్ వెక్టార్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ సేమ్ కాబట్టి లెంత్ వెక్టార్ 0. సో ఇఫ్ ద లెంత్ వెక్టార్ ఈజ్ 0, ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి 0. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆప్షన్ D ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ కూడా అంతే, ద లెంత్ వెక్టార్ 0, సో ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వైర్ ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సో ద లెంత్ వెక్టార్ 0, సో దట్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ కూడా ద లెంత్ వెక్టార్ 0, సో దేర్ ఫోర్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఈజ్ 0. క్లియర్? చల్. సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 ప్యారలల్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్. సో ఇలా 2 వైర్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండింటి మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ D ఉందనుకోండి.
సో ఇప్పుడు ఫోర్స్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? సో ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫోర్స్, సి ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ద current is in the same direction, if I is in the same direction, so then they attract each other. So if the current is in the opposite direction, two parallel wires lo current annadi if it is in opposite direction, so then they both repel. So then they both repel. Okay na? సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండమ్మా. సో ద ఫోర్స్ ఇయర్ ద ఎఫ్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2, సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1. సో వెరాస్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2, సో వెరాస్ ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1. ఇక్కడ ఈ రెండేమో రిపల్ అవుతాయి. ఇక్కడ ద రిపల్ యాంటీ ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు, రిపల్ ఎప్పుడంటే సో వెన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దెమ్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ ప్యారలల్ డైరెక్షన్. సో ఇఫ్ ద టూ వైర్స్ సో ప్యారలల్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ద ప్యారలల్, కరెంట్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందంటే సో దెన్ ప్యారలల్ కేస్లో సో ఐ కెన్ సే దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? సో ఫైన్, ఇది ఫోర్స్కి సంబంధించి. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్? ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఫోర్స్? సో టూ వైర్స్లో వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ d ఉంది. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ μ0/4π ఇంటూ 2I1I2 by d. So where the d is the distance between two wires. Okay na? So if F annadi it is the force per unit length amma. Here it is the force per unit length. It is the force per unit length. Right? So ikkada μ0/4π value meeku already telusu. So which is 10 to the power minus 7. Whereas I1, I2 are the currents flowing in the two wires. So where the d is the distance between two wires. Distance between current carrying wires. Clear guys? Understood this part? Sure. So simple question చేద్దాం, మీకు కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ వైర్. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎఫ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో కరెంట్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఉంది, కరెంట్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఉంది, కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి దే బోత్ అట్రాక్ట్. సో ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయండి, ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయండి. డైరెక్ట్గా టూ ఆప్షన్స్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ నేచర్, ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ ద ఆన్సర్, సి ఆర్ ద ఆన్సర్స్. సో ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? μ0/4π ఇంటూ 2I1I2 by the distance d. Okay, so μ0/4π is 10 to the power minus 7 into 2 into current I1 is 5, current I2 is 5 by, so the distance d which is 2.5 centimeters. So centimeters ni meter lo convert cheyandi. 2.5 by 100, 100 ni paiki పంపించాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది? సో 2 into 5 10, 10 into 100, so 10 to the power minus 7 into 1000 into 5 upon 2.5. So this comes out to be, so 2 times, so 2 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. Antena force per unit length kabatti it's a Newton per meter. Option C is the correct answer. Done? Direct question. Next. So next question on. Two long parallel wires are at a distance 1 meter. So both of them carrying 1 ampere of current. So they are at a distance 1 meter. So both are carrying 1 ampere current. So what is the force per unit length between them? So మనకి ఏం కావాలి? F కావాలి. So which is μ0/4π into 2I1I2 by the distance d. So ఇక్కడ ఇది 10 to the power minus 7, 2 into, so the current I1 is 1, I2 is also 1. Both of them are carrying only 1 ampere current upon, so the distance d, so 1 meter. So which comes out to be 10 to the power minus 7. So 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Option C is the correct answer. Clear? Understood the concept? Chalo.
సో అగైన్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, హోప్ యూ guys కెన్ డూ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఇది హోంవర్క్ చేయండి. డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, సో ఈచ్ ఈజ్ క్యారింగ్ 10 amperes. సో ద ఫోర్స్ విచ్ వన్ ఎగ్జర్ట్స్ ఆన్ ద అదర్ పర్ మీటర్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఈజ్, సో దట్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కరెంట్ ఈజ్ గివెన్. సో μ0/4π వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో సింప్లీ యూ గైస్ కెన్, కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే రిపల్సివ్ ఆప్షన్స్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. ఎయిదర్ ఏ ఆర్ సి ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. Done. So this question also you guys can do it as a homework. An arrangement of 3 parallel wires are placed perpendicular to the plane of the paper carrying the same current I, so along the same direction. So shown magnitude of the force per unit length at the point B. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ B దగ్గర మనం ఫోర్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో see, ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది, ఇంకొకటి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్గా. సో ఇటువైపు ఒక వైరు, ఇటువైపు ఒక వైరు, సో మూడు కూడా సో దే ప్లేస్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, సో అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఫైండ్ చేయండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఫైండ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ దాని మధ్యలో ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది, μ0/4π ఇంటూ, సో రెండిట్లో క్యారింగ్ ద కరెంట్ సేమ్ కరెంట్, సో 2I ఇంటూ I బై, సో ద డిస్టెన్స్ ఎంత, సో d డిస్టెన్స్. ఇది F1 ఫోర్స్, ఈ రెండింటి మధ్యలో F1 ఫోర్స్ అనుకుంటే, అండ్ F2 ఫోర్స్ ఇటువైపు. సో μ0/4π ఇంటూ, సో 2I1 I2, I1 ఇంటూ I1 I2 ఈజ్ అగైన్ I ఇంటూ I. సో బై ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ ఎంత, డీనే. సో దీన్ని F అనుకుంటే ఇది కూడా F అవుతుంది కదా, అంతేనా. సో దేర్ ఫోర్ నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, సో ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి F net విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో √2 ఇంటూ F అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ సో ద F net విల్ బి ఈక్వల్స్ టు √2 ఇంటూ F. వాట్ ఈస్ F? F ఈజ్ μ0 2μ0 I²/4π ఇంటూ D. సో ఇక్కడ 2 1s are 2 2s are. సో μ0 I², ఈ 2ని డినామినేటర్లో √2 ఇంటూ √2 రాసుకోండి, ఒక √2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇంకొక √2 మిగులుతుంది, √2πD. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ F net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో μ0 I²/√2πD. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈజీ క్వశ్చన్, ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ ఇంకొక వైర్ ఉంది పర్పెండిక్యులర్కి ఇక్కడ, సో దీనికి ఆ వైర్కి మధ్యలో ఫోర్స్ F, ఈ వైర్కి మధ్యలో ఫోర్స్ F. సో ఈ రెండింటి యొక్క నెట్ ఫోర్స్ ఎంత, √2F. √2 ఇంటూ ద ఫోర్స్ F ఈజ్ దిస్ వన్. సో జస్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేసా, ఓకేనా, డన్. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ చదువుకున్నాం కదా, సో అంతే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనమాట. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఈజ్ M, which is denoted by M, so which is equals to I into the area vector A. So I into the area vector A. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్కి డైరెక్షన్ ఉంది, రైట్. సో ఇట్ విల్ బి -2+. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇట్ విల్ బి సౌత్ టు నార్త్ అనమాట. సో సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఇఫ్ ద క్లాక్ వైజ్ కరెంట్, సో దెన్ సౌత్ పోల్, రైట్. సో క్లాక్ వైజ్ కరెంట్. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సో దెన్ నార్త్ పోల్. సో దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సో విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ నార్త్ పోల్ అనమాట. సో M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IA. సో ఇది ఒక సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ R అయితే, సో దాని యొక్క ఏరియా ఏం తీసుకుంటాం, I ఇంటూ A ప్లేస్లో πr² తీసుకుంటాం, ఓకేనా. సో వెక్టార్ సి, ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్, సో ద వెక్టార్ విల్ బి డౌన్వర్డ్ అనమాట. సో -j. ఓకేనా, డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లూప్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లూప్, M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ A. యూనిట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్. సో కరెంట్కి యూనిట్స్ వచ్చేసరికి యాంపియర్, ఏరియాకి మీటర్². సో యాంపియర్ మీటర్². సో మీకు ఇక్కడ హోంవర్క్ ఏంటంటే, రైట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ లూప్, కరెంట్ లూప్. సో మీకు యూనిట్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీరు రాయాలి. క్లియర్ గైస్, అండర్స్టూడా. చలో, సో ముందుకెళ్దాం చూడండి.
సో ఒకవేళ n నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ IA, n ఇంటూ IA. సో వేర్ n ఈజ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, n ఈజ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్, so a square loop is carrying a current I and the magnitude of the magnetic dipole moment is m. So idoka square loop, it is carrying the current I, so and its magnetic moment is m. So the m is equals to I into a. So it is having the side a. So okay na, if the a square loop is carrying, okay fine, so let's say its side is a anukuntunnam manam. Okay, dantlo enta current flow avutundanta, I current flow avutundi, I into a is the magnetic moment. So if the square loop is changed to circular loop, it carries the same current. So ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఒక సర్క్యులర్ లూప్ చేంజ్ చేశారు దీన్ని. సో ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ లెట్స్ సే, ఓకేనా. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ విల్ బీ, సో లెట్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ హౌ మచ్, m డాష్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్క్వేర్ని సర్క్యులర్గా బెండ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క సర్కంఫరెన్స్ సేమ్ ఉండాలి కదా. ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ must be equal, sorry, the circumference of the square loop must be equals to circumference of the circular loop, which is the 2 pi r. So 2 ones are 2 2s are, so from there r is equals to 2a by pi. So ఇది ఇలా ఉంచేసేయండి. సో దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం మనం, సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ సేమ్ కరెంట్, ఇక్కడ కూడా I ఇంటూ, సో ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్, సో I ఇంటూ, సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా, పై r స్క్వేర్ కదా, area of the circular loop is pi r square. So I into pi into r place lo substitute cheyandi, 2a by pi. Okay, so then we get, and then so fine. So the magnetic moment m is equals to ia ila unchandi. So ikkada I can write, so I into idi square kada, so pi into, so 4a square by pi square. So ikkada 1 pi gets cancel, so I into 4a square by pi. So ikkada em raskochu nenu, so I can write it as, so m is equals to I into a kada, this is area of the square loop. So what is the area of the square loop, a square, right. m is equals to I into a square. So ikkada I into a square place lo m rayandi, 4 into I into a square place lo m by pi. So 4m by pi is a correct answer. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం లేదు. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ సెషన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసాం, అవునా. ఇక్కడేమో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మీద చేస్తున్నాం అంతే, ఓకేనా. సో ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, సి హియర్. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, సో ఇది XZ ప్లేన్లో ఉంది. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి ఫార్ములా ఏంటి మనకి, I ఇంటూ a, ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు అనండి చేయండి, తుడిచేసే, ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు చేసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు. సో I ఇంటూ a, సో ఇక్కడ I ఇంటూ, సో సర్క్యులర్ లూప్ కాబట్టి, సో ద pi r స్క్వేర్, రైట్. సో నౌ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద XZ ప్లేన్. సో XZ ప్లేన్లో కరెంట్ ఎలా ఉంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, రైట్. సో ఇలా, so then the magnetic field will be upward and direction will be upward, so which is j cap. So and then see here, current ila undi, so the magnetic field upward, so which is magnetic moment direction, so which is j cap. Clear? So alane find the magnetic moment of this one. So consider this as a homework. So ఇంత ముందు నేను చేశాను కదా, సో ఇది ఒక స్క్వేర్, ఇది ఒక స్క్వేర్, సో ఈ రెండింటి యొక్క నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మీరు ఫైండ్ చేయాలి. So again the easy question. So number of turns, area and current of through a coil is given by NAI respectively, then its magnetic moment will be. So magnetic moment formula entamma, so NIA, that's it. So N icharu, I icharu, A icharu, so direct formula it is NIA. So direct formula based question. Clear? So magnetic dipole moment of a revolving electron. See, so the magnetic moment is equals to, it must be like
Em is equals to I into A. Okay, so now in place of I, so for a revolving electron, we know that the current I is equals to Q by F. The current I is equals to Q by T, sorry. So the current I is equals to Q by T, right? So what is the time period of this electron? So the time period will be equals to 2 pi r by, so the velocity, the distance upon the velocity, simply, right? So from here I can write, so Q by, here in place of time period I can write 2 pi r by V. So which will be equals to, so QV by 2 pi r, QV by 2 pi r, right? So now from here I can write, so ikkada electron antunnaru kabatti, so M is equals to current place lo I'll write EV by 2 pi r into, so area of the circular loop place lo I am writing simply pi r square, right? So ikkada nunchi, so the pi gets cancelled, 1r gets cancelled. So the M magnetic moment of the revolving electron is M is equals to EVR by 2. So the magnetic moment of the revolving electron, it is given by EVR by 2. Done guys? Clear everyone? Sure. So ippudu ikkada nunchi, so can we get the relationship between the angular momentum and the magnetic moment of the circular loop? So మీరు 11th class లో నేర్చుకున్నారు ఏమని, so the angular momentum, it is equals to r cross p, right? So now I am right, the magnetic moment that I got is equals to EVR by 2, yes or no? So the EVR by 2. So now let's write, so the M by L ratio, so M by L ratio, so if the electron is moving of mass M and velocity V, so if it is moving R into M into V raskocha, so therefore L is equals to MVR. So then I can write M by L ratio, which is M is what? EVR by 2. So by, so what is L? MVR. So EVR by, so 2 MVR. So which is, so VR gets cancelled. So this comes out to be E by 2M. So therefore the total M by L ratio will be equals to 2 by M. M by L ratio will be equals to E by 2M. So ఒకవేళ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా ఇంకేదైనా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇచ్చారనుకోండి, you can consider it as Q by 2M if some other particle is given, charged particle. ఓకేనా, అర్థమైందా? క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? చల్. So now let's move on to the next. So the torque on a current carrying loop in a uniform magnetic field. So మనం ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ఎంత టార్క్ యాక్ట్ అవుతుందో చూసాం. ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P క్రాస్ E. ఐడియా ఉందా? లాస్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నాం. సో ద టార్క్ ఈజ్ P క్రాస్ E, వేర్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో సేమ్ అనలాగీని మీరు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో అప్లై చేయండి. ఎలా? సో ద టార్క్ యాక్టింగ్, సో P ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ప్లేస్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ M, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లేస్లో B మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ద టార్క్ is tau is equals to, I can write simply MB sin theta. So the torque tau is equals to MB sin theta. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే టార్క్ ఎంత, which is MB sin theta. So the simple analogy you can do. So in the case of electric field, so the torque is equals to P cross E, right? So now in the case of magnetic field, so I can write this torque as tau as M cross B. So the torque tau is equals to M cross B. Done? Clear guys? Sure. Next. So if there are some n number of turns, so the torque will be equals to N into MB sin theta. So if there are n number of turns in the coil, the torque will be equals to N into MB sin theta.
క్లియరా? ఈజీ ఫార్ములాస్, జస్ట్ డైరెక్ట్ మీరు అప్లై చేయవచ్చు. సో ద క్వాంటిటీస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో డైపోల్ మూమెంట్ తెలుసు మీకు. సో ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ వాట్? Q into 2L కదా, రైట్? సో whereas what about the magnetic dipole moment? M, which is I into A. జస్ట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం, ఈజీగా మీకు టేబుల్లో గుర్తుండిపోతాయి. సో టార్క్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ద టార్క్ ఈజ్ P cross E, which is PE sin theta. Whereas the torque in the magnetic field, so the torque is equals to, M cross B, so which is MB sin theta. So next, so what is the maximum torque? So when theta is equals to 90, so when theta is equals to 90 degrees, so the tau max is equals to PE. Okay na? So when the theta is equals to 90 degrees, so the tau max is equals to here MB. Okay? So whereas minimum torque, so when theta is equals to 0 or theta is equals to 180, so in that particular case, so we can write, so the tau max, the tau minimum is equals to 0. Okay na? So whereas here also, if theta is equals to 0 or theta is equals to 180, so in both the cases the tau minimum is equals to sin 0 0 అవుతుంది, sin 90 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ the theta is equals to 0 is a stable equilibrium, whereas theta is equals to 180 unstable. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో theta 0 stable, theta 180 unstable equilibrium. డనా? చలో. సో డూ దిస్ సింపుల్ క్వశ్చన్, మీరే హోంవర్క్ చేయాలి. ద మ్యాక్సిమం టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ కాయిల్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా టౌ మ్యాక్స్ ఇచ్చారు. సో ద కరెంట్ ఈజ్ 100 మైక్రో యాంపియర్. ఫైండ్ ద బి. సో ద ఏరియా ఈజ్ గివెన్ 0.04 మీటర్ స్క్వేర్. సో టౌ మ్యాక్స్ ఈజ్ గివెన్ 4 into 10 to the power minus 6 Newton meter. And when the current I is given, so 100 micro amperes. So 100 into 10 to the power minus 6 ampere. So find the B. So you guys know that the tau max formula is what? M into B, right? What is M? IA into B. So the tau max is equals to IA into B. మీకు ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు. Tau max is 4 into 10 to the power minus 6. Current I is 100 into 10 to the power minus 6. Area A is 4 into 10 to the power minus 2. 0.04 ni 4 into 10 to the power minus 2 rasa into B. So every value you know. So just calculate the B value. So just simple calculation as the homework for you. Done? Clear? So area is given, current is given, is held perpendicular, theta 90. So magnetic field is given, torque find cheyali. So the torque is equals to simply MB sin theta. So in place of M, you can write IA B sin theta. So just simply find the torque. Take this as a homework question. A coil carrying electric current is placed in the uniform magnetic field. Uniform magnetic field లో ఒక కరెంట్ కాయిల్ ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ద టార్క్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో దాని మీద టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు, టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ ఎందుకు ఇండ్యూస్ అవ్వదు అన్నది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకుందాం ఈఎంఐలో. సో దిస్ క్వశ్చన్ యూ గైస్ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఈజీ క్వశ్చన్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద magnetic dipole in a uniform magnetic field. So what is the potential energy? So the work done is equals to the change in potential energy. So the work done is equals to ledante, so simply, so the potential energy delta U. So akada my P dot E akada in the case of electric field. So in the case of magnetic field, so the M dot B, so it is M dot B, so which is minus M dot B. Akada minus PE cos theta. So ikkada minus MB cos theta. That's it. So the change in potential energy is minus MB cos theta simply.
Okay na? So when it is rotated from theta 1 to theta 2, you can write mb cos theta 1 minus mb cos theta 2. So mb cos theta 2 minus mb cos theta 1 or cos theta minus cos theta 2. Okay, clear guys? This is one more formula. Direct formula based questions sega. So theta 0 అయినప్పుడు, so the cos 0, see here, theta 0 అయితే cos 0 is 1. So the what is this one which we call sorry, the u will be equals to minus mb we get. Cos 0 is 1. So which is minimum. So potential energy minimum అయినప్పుడు, so then it is said to be the stable equilibrium. It is stable equilibrium. Whereas, so if theta is 180, cos 180 is minus 1. So then the u will become, which is mb plus mb. So this becomes the maximum. So maximum potential energy undante, it is in unstable equilibrium. It is in unstable equilibrium. Clear? Stable equilibrium and unstable equilibrium. Easy concept. Just compare cheyadame. So previous concept lo di. So this question you guys can take it as a homework. Okay? So ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చనే. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ అడుగుతున్నారు. సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 నుంచి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180కి. ఓకేనా? టీటా 1 టీటా 2. సో యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ ఫైండ్ చేయాలి. సో ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇది కూడా మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు చేస్తే మీకు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ లెక్చర్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో మీకు 1 అవర్లో నేను ఎందుకు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను అని అంటే, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు కూర్చొని క్వశ్చన్స్ చేయాలి అని. నా క్లాస్లో హోంవర్క్ ఇచ్చింది ఎందుకు? యూ గైస్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ మోర్ టైం బై డూయింగ్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. అవి మీరు ఓన్గా చేస్తేనే మీకు అసలు క్లాస్లో ఎంత అర్థమైంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, so thank you guys. We'll meet in the next session with a new chapter, that is magnetism and matter. So till then, keep studying. All the very best. Bye guys.